avec cette introduction Star Wars. Merci beaucoup. Bon après-midi. Je vais essayer de parler mon français exotique. Je suis Roberto Vigotti, je suis italien et je suis le secrétaire général des Rest for Med, de Rest for Africa. J'ai le plaisir de retourner pour la 3e fois à Photovoltaïca. Donc, je suis vraiment étonné par les progrès que le Maroc a fait. Avant de commencer notre session, j'introduis mes panélistes. Je vais entre les pays, entre les autres. La 3e, c'est Demand Side Management, c'est-à-dire gérer les charges. Et ça, c'est déjà avec l'innovation de la digitalisation, c'est possible. Donc, donner des signaux pour lesquels les consommateurs finaux utilisent l'énergie électrique seulement quand elle est plus rentable. Ou, si vous voulez, utiliser l'énergie électrique pour charger la voiture électrique, on en a parlé beaucoup avant, ou autre chose. Donc, il y a beaucoup de moyens. Donc, pas de souci pour les pays africains, surtout le Maroc, que les renouvelables vont détruire les réseaux. Ce n'est pas le cas. Au contraire, c'est la possibilité de faire de nouvelles business. Enfin, la 2e et 4e, c'est la storage, l'accumulation, le storage, et je dois dire au début, c'est comme le PV. Les coûts de storage deviennent plus et plus rentables grâce à le volume et aussi à l'innovation. Et peut-être Angelo et l'autre vont parler de ça. Donc, le storage sera effectivement, nous avons écouté avant le déjeuner beaucoup de solutions, donc le storage sera la complémentaire parfaite pour les renouvelables. Donc, il n'y a pas d'excuse après pour ne faire pas les renouvelables. Donc, cette introduction pour dire pourquoi le storage, c'est un des 4 flexibilités. Je répète, network, interconnection, flexibility of generation, demand side management and storage. Je dis en anglais, ça va être plus clair. Seulement pour dire, la battery energy storage system baisse, pour les personnes qui ne connaissent pas, ça c'est la définition de ce système, qui sont en fait des batteries électriques comme système qui peut donner des services. Vous voyez là des chiffres sur la storage deployment. Vous voyez aussi en bas, mais je ne vais pas en détail, mais ça sera disponible, c'est une introduction au sujet, mais déjà nous avons parlé avant, donc je peux aller avant. Ça c'est intéressant, c'est la prévision de Bloomberg New Energy Finance le futur de la voiture électrique par rapport à les groupes normaux, et après comment on prévoit la réduction des capital costs for full installed energy storage. Vous savez que Bloomberg New Energy Finance has been toujours très positive pour accompagner les mesures des renouvelables, et surtout ces indicateurs sont très clairs que le storage devient un moyen plus en plus utile, et nous avons écouté par Angelo et les autres l'application. Donc c'est vrai que le storage sera définitivement les dernières. En Italie, on pense même qu'avec l'introduction des 5 millions de voitures électriques que le gouvernement a décidé, l'idée des vehicle to storage sera rentable. J'étais chercheur avant, à l'époque, je pensais que c'était un bel concept, mais c'est vrai que l'Enel, mon ancienne compagnie, a fait un test en Danemark. Donc, vous utilisez votre voiture 10% du jour, le reste, 90%, vous le donnez à la compagnie électrique qui gère ça pour contribuer à la solution des réseaux. Et après, vous le rendez le matin après en plein fort. Donc, c'est la manière d'avoir millions et millions de batteries gratis, disponible, ou par contre avec des avantages pour vous. C'est comme Amazon, c'est comme autres networks qui vous donnent des services qui ne sont pas propriétaires. Donc l'idée d'avoir un grand groupe de millions de voitures électriques sera intéressant pour gérer la balance de charge. Africa, 3 petites introductions. L'opportunity for Africa. Et vous savez que la Banque mondiale, c'est déjà mentionné par la madame avant, a fait un rapport sur le fait qu'il y a des blackouts, il y a de l'impact sur la production industrielle pour l'effet d'avoir des blackouts. Et donc, beaucoup de compagnies se sont dotées de diesel. Donc, l'idée que l'accumulation électrique performante sera une solution pour les problèmes, pour l'économic growth de l'Afrique. Le deuxième, c'est bien sûr la grande échelle. Ça, c'est Terre en Italie, a déjà
prévu des grands parcs, des grands groupes de batteries pour éviter les courtèlements, les coupages de la renouvelable quand il y a beaucoup de liens. Donc, l'idée est d'avoir à côté des grandes lignes de transmission, des banques, des groupes d'accumulation pour emmagasiner l'énergie renouvelable. Donc ça, c'est à grande échelle, mais c'est encore une chose qui va être intéressante pour l'Afrique. Et finalement, l'off-grid, déjà noté, l'accumulateur électrochimie ou hydrogène, n'importe quoi, ils sont importants parce qu'ils peuvent donner à un mini-grid la possibilité de couper l'utilisation du diesel, que c'est pas propre, c'est pas même économique, mais finalement, j'étais en Kenya il y a des semaines, en Kenya, en Éthiopie, il y a milliards de diesel qui sont vraiment pas rentables, et surtout c'est pas propre. Donc l'idée que l'off-grid, les concepts d'off-grid, donner les services électriques, viennent avec renouvelable et d'accumulation. Donc ça, c'est une introduction un peu comme ça. Mais maintenant, Angelo, qui est beaucoup plus innovatif de moi, va montrer un peu plus détaillé, surtout les possibilités pour une compagnie électrique et surtout l'étude faite avec Hydrogen au Maroc sur la distributed generation. Et donc, Angelo, tu peux continuer ça, ok? Et après, je donne la parole aux autres. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Comme a déjà introduit M. Vigotti, je suis Angelo Guardo, je travaille avec Resformed, spécifiquement pour le Maghreb et pour l'innovation. Désolé, je continuerai cette présentation en anglais, j'espère que ça ne dérange pas, mais c'est mieux pour moi pour être plus communicatif. Okay. Basically, what we're gonna see today is some applications cases for the integrated storage in the grid, and I want to start with a kind of joke, since it's just right after lunch, so everybody is pretty, stuffed and maybe sleeping or something similar. So this is not grid integration. This is not storage, of course. This is the launch of the Heavy Falcon from SpaceX on February the 6th. And this was a great event for I would say, not for the humankind, but it's a very important step ahead for the space missions and so on and so forth. And what is very impressive, that in this case, they designed something that are boosters that can land back to the ground, saving money and saving materials and reducing drastically the cost of the missions in the space. So we can say that this is rocket science, isn't it? Yes. What we're gonna say today is not rocket science, so the joke is just to pass the message that today the storage, the integration on the grid is possible. It's just a matter, of course, as everything I will say, of regulation, law, frameworks, and so on and so forth, but it's something that we could achieve. It's just a matter of finding the right solution, the right scheme, the right framework that allows and make the things happen. So in this case, for example, one is one of the 5 applications that I'm gonna show you, I'm gonna list, of course, is battery, so the BESS, as we normally call them, as ancillary services. So it's a kind of way to give services to the grid, to the TSOs, to whatever whoever manages a grid, in order to balance, in order to regulate the frequency, and so on and so forth. So in this case, it's a pretty interesting, pretty impressive to see the auction that has been done in UK, and that was, and that's pretty interesting. It was technology agnostic. So it means that everybody can participate to the auction, everybody can offer, can bid something, some technology, but with a constraint to cope with the requests from the auction that actually were pretty challenging. So only the best responded to these, let me say, to these requests. So, but it was open to everybody. Another very interesting application, economically wise and technically wise, of course, is the postponement of the energy
during the day. So it is called power or energy shifting. So it means that basically during the time where energy basically is for free, because during the day, due to the abundance of solar resources and so on and so forth, basically the price is zero, even lower than zero. So basically what you can do using the BESS is store the energy and shift the energy towards a period that is more let me say, where you can make more money, okay, more profitable, let me say it this way. So the third application is the mitigation of the curtailments. This is not a small problem. This is a very huge problem, and whoever is in the business of generating and producing electricity from renewable energy systems knows very well that they can be curtailed in some markets. For example, in Chile, I bring the experience of Chile, so they can curtail you just because of the grid doesn't accept or is not capable to manage all this energy, for example, or whatever is the reason, they can curtail you, and this means loss of money. So in this case, you can design in the proper way, of course, with a kind of cost-benefit analysis, a storage system that can store energy and that can be reused during the other hours of the day where the power is not curtailed. The fourth application, of course, is kind of what is called behind the meter. So we largely, extensively spoke and told about this. When the grid is not reliable, of course, you can use BESS batteries in order, to compensate the unreliability of the grid, and this is the case. So BESS intended as a support of the reliability or the lack of reliability, actually, of the grid, where the power, in this case, factories, whatever commercial activity is based. The fifth, of course, is the stabilization itself of the grid. So this is a more TSO-wise, TSO perspective, where the TSO is interested in stabilizing the fluctuation generated by the renewable energy sources in the grid. So in this case, you can install a very good and important BESS, and you can mitigate the fluctuation and the instability of the resource, the renewable energy systems. And the sixth case, actually I told 5, but actually there are 6, and I will tell you there are 7, because there is the last one is a kind of separated case, but it's very interesting. In this case, you can really mitigate, as we saw during the previous panel, you can mitigate the cost of the generation of the energy by using a kind of hybrid solution that makes together the genset and the battery storage. Of course, this is valid. Everything shall cope with or shall be measured in a way with the financing and all the things that are related with the cost of construction, the cost of installation, and the cost of the energy, and the cost of the framework you are dealing with. So it means that if the kerosene, the diesel, is high in terms of price, of course, maybe this solution is viable. So it's something that we saw in many situations in Africa, especially, where there is an extensive use of genset, so diesel genset, as Roberto just told us. And last but not least is an application that we did here with the University of Fez, actually with the IRESEN, that is the Center of Research here in Morocco, that helped us to collect all the numbers and the load curves and the consumption curves and so on and so forth of the University of Fez. University of Fez, of course, as all of the majority, I will say, of the universities is a campus made by different departments, different buildings where the canteen is and all the things related with the normal activity of the university. So in this case, with basically what we did and
and why we did, of course, for all the reasons that we just saw during the previous panels. So the decentralized hierarchy, so renewable energy systems are very important, very useful for coping with the problems that we have in Africa, for example, stabilization of the grid and so on and so forth. But basically, the paper that I have with me, and many of you, I think, already took from the table here in front of the room. And by the way, you can download this from our website. It's for free. Basically, the reason is to demonstrate the viability, the economical viability, the technical viability of a solution that is so-called transactive grid. So this is an application of the BESS, so the storage, in a way to say, okay, let's imagine that we have a campus where many departments are there installed and so on and so forth. You can install renewable energy systems, so photovoltaic power plants. You can install micro winds, turbines, and so on and so forth. You can install batteries, but especially you can install a software or an agent, what we call agent, that can manage all the energy exchange between these different prosumers, what we call prosumers. So not only consumers, but also producers. So in this case, basically what we did is to put all the things together in a model, in an Excel model. Pour tout le monde. Et nous avons des